ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నారా? ఈరోజు బ్లూ డ్రైస్ ఉన్నాయి కదా, అవి ఎట్లా క్లీన్ చేయాలి అనేది చూపిస్తాను. చూడండి, ఫస్ట్ ఇక్కడ ఉంటుంది కదా, దాన్ని ఇట్లా క్లిక్ చేస్తే ఓపెన్ అవుతుంది. చూడండి, కింద పేపర్ వేసుకోండి, ఎందుకంటే కింద డస్ట్ ఎంత ఇది పాడవకుండా కింద పేపర్ వేసుకోండి, ఈజీగా క్లీన్ చేసుకోవచ్చు. తర్వాత చూసారు కదా ఎంత గలీజ్గా ఉందో. చూడండి, చూసారు కదా, క్లీన్ చేసిన తర్వాత ఎట్లుంటుందో చూడండి. ఇది ప్లక్కర్ ఉంటుంది కదా, ఈ ప్లక్కర్తో మనం ఏదైనా పుల్ల పెట్టి కలిపెట్టినామంటే మిషన్ లోపల చెడిపోతుంది. దయచేసి పుల్ల పెట్టి కలిపెట్టద్దండి, ఈ ప్లక్కర్ యూజ్ చేయండి. ఈ ప్లక్కర్తో నిదానంగా ఇట్లా క్లీన్ చేయండి.
చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఎట్లా క్లీన్ చేయాలి అనేది. ఈరోజు కస్టమర్లు ఎవరు లేరు, అందుకని మొత్తం 4 ఉన్నాయి, 4 క్లీన్ చేయించింది. 4 క్లీన్ చేసి పెట్టాను. వీడియో చూడండి, ఈజీనే. ఊరికే పెట్టాను, ఫ్రీగా ఉన్నాను కదా, క్లీన్ చేసేటప్పుడు వీడియో పెడదామనేసి. ప్లీజ్ ఫ్రెండ్స్, సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్, లైక్ అండ్ షేర్ ప్లీజ్.